목마른 개구리부터 마초 카우보이까지 누구나 다 아는 이름부터 다소 생소한 제품까지 400년이 넘는 미국의 역사 속에서 미국인들은 맥주를 마셨다. 맥주에 대한 미국인의 사랑은 긴 세월 동안 변함없지만 그 과정은 가시밭길이었다. 이제 메이플라워호부터 미러키까지 맥주가 중요한 위치를 차지하게 된 뒷이야기를 살펴보고 미국에서 가장 유명한 맥주 양조 회사를 찾아 맥주 만드는 과정을 알아보겠다. One operator runs this whole brew house. 라이트 맥주, 흑맥주, 병맥주, 생맥주, 맛있는 맥주, 다이어트 맥주 등 종류를 불문하고 미국인들은 맥주를 좋아한다. Asking me what my favorite type of beer is like asking me which of my children I love the most. 맥주는 세계에서 가장 잘 팔리는 음료로 미국에선 와인보다 더 많은 판매량을 자랑한다. 에일, 흑맥주, 라이트, 지역 특산 맥주 등 미천여 개 양조장에선 100여 종의 맥주가 생산된다. 현재 모든 양조장이 113톤이 넘는 메가를 담을 수 있는 분쇄기부터 온도 조절이 가능한 36,000갤런의 바이오 탱크까지 각종 최신 설비를 갖추고 있다. 하지만 최첨단 맥주 공장이라 해도 예전 방식을 최신식으로 만든 것뿐이다. The history of beer goes back at least 10,000 years. Most anthropologists now believe that people went from a hunter-gatherer existence to a settled agricultural existence in order to have enough grain to make beer. We're not really sure where it started, but it was somewhere in Mesopotamia. 역사적으로 볼 때 맥주란 엿기름과 당을 자연 발생적인 이스트로 발효시킬 때 만들어지는 알코올 음료를 말한다. Because it was an additional nutrient source. It's really cereal grain that's been fermented, so it's additional carbohydrates, energy. It's unlikely that beer was a deliberate invention. It was probably discovered by accident when some yeast contaminated some cereal grain that had been spoiled by water. Maybe it was being used or prepared to make bread. Whatever happened, they liked the taste of it. 맥주의 매력이 그 맛에만 있었던 건 아니지만 700년이 지나서야 바이에른에서 현대 맥주의 중요한 요소를 처음 추가했는데 그건 바로 홉이다. Hops are a small, fluffy, papery green cone that contain aromatic substances Very fresh. and bitterness, which balances out the sweet maltiness of beer. 홉은 빵이 일상의 일부가 된 것처럼 유럽 전역에 맥주의 기본 요소로 퍼져갔는데 거기엔 특별한 이유가 있었다. 양조를 할 때 맥주를 끓이면 치명적인 세균이 죽는데 당시엔 맥주가 안전한 게 이 때문이라는 걸 알지 못했다. 그래서 이 원리를 물에 적용시킬 생각을 하지 못했다. They attributed good health to drinking beer. Well water in many parts of Europe was contaminated. And beer, because the water is boiled along with the barley and hops, before yeast is added, is sterilized. So it was a safe product. 따라서 1620년 영국 이주민들이 맥주를 가득 싣고 신세계를 찾아 배에 오른 건 그리 놀랄만한 일도 아니다. It's axiomatic that we talk about things that are very old in American culture as coming over on the Mayflower, and beer came over on the Mayflower. 단순히 바다만 건너온 게 아니라 맥주는 미국 역사에 중요한 역할을 해왔다. It's amazing how much brewing has had to do with our history, right from the get-go. 메이플라워의 목적지는 버지니아였지만 기상 상태로 인해 상륙이 지연됐고 음식과 맥주가 점차 줄어들자 그들은 우선 정착을 하고 봐야 했다. So the crew decided that they had to drop the Pilgrims pretty soon because they feared that they would not have provisions, including beer, for the long trip home. So Plymouth was it. 맥주는 미국 상륙 첫날부터 중요했다. 미국의 물은 신선했지만 유럽인들의 오랜 편견이 남아있었기 때문이다. They didn't trust water, but beer they could rely on. They knew that it was nourishing, they knew it was safe to drink, and it was an important part of their life.
You drank beer from the time you got up in the morning until you went to bed. And that's men, women, and children. 정착 초기엔 대부분의 가정에서 맥주를 만들어 먹었다. 어른들을 위한 맥주는 물론 아이들을 위한 약한 맥주도 주조됐다. Small beer was a style of beer which was made from a second rinsing of the same grain you had made some other beer with. So you can almost think of it as like reusing the tea bag to make weaker tea. Beers were taken for granted as a normal part of life, the way we think of bread or butter. 맥주에 대한 수요가 높아지자 퀘이커 윌리엄 펜은 1683년 필라델피아 북부 32km 떨어진 집에 펜실베니아 최초의 양조 회사를 차렸다. Typical colonial brewery would be a small brick building. Inside it, the primary piece of equipment would be a furnace with a copper kettle on top of it. There would be a vessel for holding the mash, which would just essentially look like a giant wooden laundry tub. In another part of the brewery, a room filled with wooden tanks that would be used to ferment the beer. And then in the coolest, darkest, dankest part of the brewery would be a series of barrels where the beer would be allowed to finish fermentation before it was shipped out to the taverns. 1600년대 말 로드아일랜드부터 조지아까지 전국적으로 양조장이 속출했고 맥주의 공급지인 선술집도 늘어났다. The tavern in colonial times was kind of all important. I mean, everything happened there. Usually when it got dark, people went to bed or they went to the tavern where it was warm. All your friends were there anyway. They were burning their own coal in the wintertime, which meant that you didn't really have to heat your house. It was the center of the community. 당시 선술집의 주 메뉴는 상층에서 이스트가 발효되는 에일 맥주였지만 맥주의 종류는 다양했다. Well, during colonial times, actually, you had a lot of different types of beer. The most popular type of beer was called porter, which was a precursor to stout. You also had all kinds of wild stuff made from whatever was available. Pumpkin ale, for example, was really popular. 당미를 유달리 좋아했던 조지 워싱턴은 이를 이용해 직접 맥주를 만들었다. 독립전쟁 동안 그의 맥주에 대한 사랑은 더욱 커져 병사 한 명당 1코트의 맥주를 매일 배급하도록 지시했다. 하지만 독립 후 수십 년간 상황은 급변한다. 애국심 깊은 미국인들은 맥주를 영국의 유산이라 보고 맥주 대신 위스키를 마셨다. 미국에서 맥주는 그대로 사라지는 듯했다. 이 모든 상황에 변화가 생긴 건 유럽 이민자들이 건너오기 시작하면서부터였다. 19세기 전반 동안 약 50만 명의 독일인들이 미국으로 이주했고 그들은 슈니첼, 스파젤, 소시지와 함께 자신들이 가장 좋아하는 맥주를 들여왔다. 바로 라거다. The big difference between lager and ale is that the lager is fermented at cold temperatures. It's a longer, colder fermentation done by a different species of yeast than ferments ales. Lager beer uses a yeast that tolerates cold temperature very well. It does that at the bottom of the tank rather than at the top of the tank, which is why you see lager referred to as bottom fermenting and ale referred to as top fermenting. 차갑게 하층 발효를 하면 도수도 낮고 상쾌한 맥주가 만들어진다. It was light and clear and smooth and easy drinking and really quenched your thirst on a hot summer day like we have in North America. So lager beer was immediately adopted by Americans, and almost overnight we switched from being ale drinkers to being lager drinkers. 1850년대 중반 라거 맥주는 독일과 영국에서 큰 인기를 얻었지만 유지비가 많이 드는 게 단점이었다. 낮은 온도에서 양조하고 얼음이 안 녹게 하려면 기후가 서늘해야 했기 때문이다. Lager beer requires fermentation at much cooler temperatures than ale, down in the 30 and 40 degree Fahrenheit range. So brewers needed a way to keep the fermentation vessels cool. Where they could, they would burrow into the side of a mountain or find a cave. But until the advent of refrigeration, it was really difficult to make lager beer. 독일의 라거 제조업자들은 기온이 낮아 양조하기에 가장 유리한 북동부 근처에 가게를 열었는데 이는 전국을 휘몰아칠 라거 혁명의 전초전일 뿐이었다. 잠시 뒤엔 미국에서 가장 오래된 양조장을 찾아 최첨단 맥주 제조법을 알아보고 넘버원을 향한 19세기 맥주들의 혈전을 살펴본다. 미국에서 가장 오래된 양조장 DG 잉글링 앤 선이다.
Well, our company got started in 1829 by my great-great-grandfather who emigrated here from Württemberg, Germany. So we have quite a history of brewing in our family. Every member of the family, as time went on, every generation, someone stepped forward and was always interested in running the plant. 데이빗 잉글링은 처음 이글 양조장 부지를 선택할 때 다양한 천연 원료를 쉽게 구할 수 있는 펜실베니아 포츠비를 선택했다. 샘에선 순수한 광천수가 흘러나왔고 냉장고가 발명될 때까지 그들은 동굴에서 발효 맥주를 시원하게 유지시켰다. 지금은 회사 운영을 잉글링가의 5, 6대 손이 맡고 있고 원조 양조장은 국가문화유산으로 등록되어 있고 2001년 신축된 최신 설비로 주요 제품을 생산하고 있다. 제품의 모든 공정 또한 컴퓨터로 모니터링한다. This is the control room for the brew house. Every vessel, every valve in the brew house can be seen on this computer screen. One operator runs this whole brew house. 잉글링은 가장 잘 팔리는 라거를 포함해 7종류의 맥주를 생산해낸다. 라거의 제조 과정은 건조한 발화곡식인 메가에서 시작된다. Right now we're transferring malt up this line and it's coming through this pipe right here and it's going up to this receiver. 메가는 한 번에 113톤을 담을 수 있는 분쇄기에서 가루로 만든다.